Psalm chapter 21 verse 11 उतार या सकाळीच्या वेळार आमकां म्हणटा. Psalm chapter 21 verse 11, the word says this morning, तुझे विरुद्ध वाईट ताणी येवचिले, they planned evil against you, पास ताणी मांडले, they devised mischief, पण सफळ ते जावचे नांत. they will not succeed. परतून म्हणटा, Again I say, तुझे विरुद्ध वाईट ताणी येवचिले, they planned evil against you, पास ताणी मांडले, if they devise mischief, पण सफळ ते जावचे नांत. they will not succeed. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. क्रिस्तादय म्हज्या मगाच्या भुरग्यांनो आणि तरणाट्यांनो, My dear children and youngsters in Christ, सकाळी इस्काला वेळच्या वेळार देवाचे उतार तुम्ही ऐकत आसा जावं फ्रो. while going to school you might be listening to the word of तरणाट्यांनो, God. कॉलेज वेळच्या पयलेच तुम्ही देवाचे उतार ऐकत आसा जावं फ्रो. Youngsters, before going to college you are listening to the word देवाचे of उतार God. तुमच्या काळजांत आज एक बी किरलाल्या बरी जावं दी. Let the word of God be like a seed sown in your heart. देवाचे उतार तुमकां जिवीत दिवं दी. Let the word of God give you life. देवाचे उतरान तुमच्या मतींतली सगळी अडकळ्यो पयस वचूं दी. Through the word of God, let whatever obstacles in your mind, let देवाचे it go उतरान away. आमच्या काळजा हुलपोवन दी. By the word of God, let our hearts burn. आयचे एक अपूर्वैशी उतार हांगा आसा की The wonderful word today here is कीर्तनांत 20:4 आमकां म्हणटा, Psalm 20 verse 4 says, तुझ्या काळजाचे अत्रेक तो बागो. May he grant to your heart's desire. मगाच्या तरणाट्यांनो, My loving youngsters, आमच्या काळजांत जायते अत्रेक आसा. in our hearts there are a lot of desires. बरे अत्रेक देव बागयता. Good desires God will fulfill. थोड्या पुढे नाका जाल्ले आमी मागल्यार If we ask for what we do not wish, आमी चिंतून पळयचे आमचे मागणे. we should think, introspect about our एक prayer. ल्हान भुरगें म्हणटाले, A small child said, ब्रदर कित्याक इस्काला सुटीच मेळना? why don't I get holiday for school? कित्याक जोर पावस येयले आमकां सुटी दिनात? Why when we have heavy rainfall we don't get holiday? कित्याक म्हज्या काळजांत अत्रेक आसा, Because I have a desire. आशा आसा. A desire. जोर पावस येयचे, A heavy rain should एक come. 3 दीस हॉलिडे मेळाचे. 3 days I should get holiday. पण ते पुरो अत्रेक देव बागयना. But all those desires God won't fulfill. हांगा म्हणटा गी, Here it भोवा says पुरवेर म्हणटा गी, very तुझ्या nicely, काळजाचे अत्रेक तो बागो may he grant to your आणि heart's सगळं तुझी desire येवजण्यो सफळ करो. and fulfill all your plans. त्या वेळा When बऱ्या देवा सांगाता आज आमी एक जावन रावल्या वेळार we stay one with the good Lord, आज आमच्या काळजांत खंयची अत्रेक आसा. whatever desire is in our heart. काल हांवें सांगलें, Yesterday I said, तो तरणाटो म्हणा लागलो की that youngster said, 15 दीस हे म्हजे मोबायल हांव सायडीर दवरता. for 15 days this my phone I will keep aside. ओनली फोन उखलता आनी उलोवचें मात्र करता. Only I'll pick up the phone and just व्हॉट्सअप हांव नाका बंद करून दवरता I will stop WhatsApp. आनी इंस्टाग्राम स्टॉप करून I दवरता. will stop using Instagram. फेसबुक हांव स्टॉप करून दवरता. I will stop using ओनली Facebook. फोन गरज आसता यूज करता. Only when needed I will use the आज phone. म्हजे भितर डिझायर एक म्हज्या काळजांत अत्रेक आसा. Today there is a desire in हांवें my heart. लायफांत वयर येवचें. I should come up in life. हांवें लायफांत वयर येवचें. I should come up in life. हांवें त्या पारगांवांत वचाचें. I should go abroad. हांवें शिकाचें. I should study. म्हज्या कुटुंबाक बऱ्या रितीन पळयचें. I should look well after my family. ते ताचे अत्रेक. That is that desire. पळय म्हज्या मोगाचें न्हू. See my loving पळय ones. देवान ताचे अत्रेक बागोवंक ना गी. See, didn't God fulfill his desire? बागोवंक ना गी. Didn't he fulfill? आमचे अत्रेक कित्याक बागाना? Why doesn't that आमी desire get दोन fulfilled? दोनीर पांय दवरून आसाव. We are keeping feet on two boats. आमकां राती 3 वरां म्हणचे मोबायली जायचे. We need mobile in the morning. Chat 3 a.m. करीचे. We want to also chat. इंस्टाग्राम ती पडायचे. We want to go into Instagram अल्ल्यान also. पुरा चॅटिंग करीचे. We must do all the chatting we want अल्ल्यान to म्हणटा do. पुरा आमी वेव्हार दवरून घेवचे. And we must do all the work that we had to do. आनी 10 मिनटां देवाक दिवचे. And giving 10 minutes to आनी God. देवा कित्याक म्हजें कांय काम करूं नाय? Oh Lord, why didn't you work in me? ह्या तरणाटे जिवीत पळया. Look at the life of बोवा that young- पुरवायची टेस्टिमनी ह्या तरणाट्याची. Very nicely gave his 15 testimony. दिसांत तो बदललो. Within 15 days he ताणें changed. निर्धार केलो, He made a decision. म्हजो देव म्हजो फुडार बांदून हाडटा. My God will build my future. कितेंगी म्हजी जिवीत असकत काय आसा. There is some weakness in my खंयगी life. हांव सुकतें आसा. Somewhere making a ताणें mistake. सोदून काडलें. He searched for his तरणाट्यानो, mistake. Youngsters, आमकां जायती जाणवाय आसा. we have a lot of knowledge.
जायती आशाय आसा A lot of desire also we have. सोदून काडया Let us seek it. देवाक मानता ते आमी करया Let us do what is pleasing to God. 100% देव आमचे बेसांव वयतलो 100% God will त्या bless us. तरणाट्याची मात्र नाही Not for this youngster. कितली टेस्टिमनी हांव आयकोन आसा So many testimonies I'm listening. प्रवर्ब चॅप्टर 23 वर्स 26 म्हणटा की Proverbs chapter 23 verse 26 म्हज्या says, पुता तुझे काळीज आज म्हाका दी My child, give me your heart. आमचे काळीज देवाक दिला की ना आनी कोणाक दिला Have we given a heart to God or someone else? आमचे काळीज देवाक दिला की मोबायलाक दिला Have we given a heart to God or to the mobile? आमचे काळीज देवाक दिला की इंस्टाग्रामाक दिला Have we given a heart to God or to आमचे Instagram? काळीज देवाक दिला की फेसबुकाक दिला Have we given a heart to God or to आमचे Facebook? काळीज देवाक दिला की ना व्हॉट्सअपाक दिला Have we given a heart to God or to आमचे काळीज देवाक दिला की हे संवसारी सगळ्या मनशाक दिवन बसले आमी Have we given a heart to God or to the people in this world? एका युके थावन राती एका दिसा 12 वरां एक भुरगे फोन करून रडा लागले From UK, a person called at 12 and called me. एक 23 वर्षाचे भुरगे फोन करून गळगळे रडा लागले 3 years old child cried profusely हांव and हांगा said, आयली बऱ्या हुद्द्यार पावचे म्हणून I came here to achieve a good हांव position. दुसऱ्या कोणाचे इश्टा खातीर सांपोडली I fell into some other friendship. दुसऱ्या इश्टा खातीर सांपोडली I got trapped into someone else's ताणेंच friendship. म्हाका फसोन सोडले That person trapped me. ब्रदर आज तो व्यक्ती मुच्या सांगाता ना Now that person is not with me. सगळे मुचे काळीज कुडके जावन गेला My heart has been broken. म्हजे जिवीत अन्याय जाला Injustice has म्हाका been त्या done. व्यक्ती बुकसूंक जायना I cannot forgive that इवन person. म्हाकाच म्हाका बुकसूंक जायना I also cannot forgive हांवें myself. सुसायड करचें कितें ट्राय करना आसा I'm trying to commit suicide many times. हांवें एकच सांगलें त्या राती I just said one thing to her. पळय बाये See, sister, संवसारात तुझे काळीज दिले you give your heart to the world. संवसारात तुजो फायदो करलो The world took advantage of आज you. देवाक तुझे काळीज दी Today, give your heart to कितें Jesus. सगळें लॉस जाला Whatever that is lost. जांफ्रो तुजें काम गेलें जांफ्रो Maybe your job might have been रावचे gone. रुमांत तुका काडलें जांफ्रो Maybe they might have removed you from the तुज्या room. कुटुंबांत तुजेर उलयना जांफ्रो Your family might not speak to you. तुजो देव तुजी काळजाचे अत्रेक तो बागायतालो God will fulfill your heart's desire. आज देवाचे उतर म्हणटा की The word of God Psalm says, 145 verse 19 म्हणटा की Psalm 145 आपणा verse 19, बियोन सल्तनाची इच्छा तो पूर्ण करता He fulfills the desire of आपणा those who call बियोन on Him. सल्तनाची इच्छा तो पूर्ण करता He fulfills the desire of all who fear Him. ल्हाना भुरग्यानो Small आज children, देवाक बियोन चला live in the fear of the आवय Lord. बापाय मान दिया Respect your parents. तुमच्या टिचरीक या मास्टराक मान दिया Or respect your teachers and masters. देव तुमका जाणवायचे देण्यान भरतालो God will fill you with the gift of आपणा wisdom. बियोन सल्तना इच्छा तो पूर्ण करता He fulfills the desire of all who तांची fear Him. बोब ऐकता आणि तांका निवारता He also hears their cry and saves them. आम्ही सगळे दिमी गेले या वेळा Let us all kneel त्या down. जेजूक उलो मारया Call out to त्या Jesus. जेजूक आम्ही आपोवया Let us call out to Him. या सोंड्याचे पतो जेजू आमच्या मध्ये येऊन आसा That Jesus is coming to us in the form साम of prayer. 37 verse 4 म्हणटा की Psalm 37 verse सर्वेस 4 परत says, तुझो संतोष सोद Seek your delight yourself in सर्वेस the Lord. परत तुझो संतोष सोद Delight yourself in the तुझे Lord. काणीस अत्रेक ते तो तुका दितालो And He will give you the desires of your आज heart. सर्वेस परत संतोष सोद Take delight in the Lord today. जांफ्रो सोराते ड्रग्स ते अनिष्काळपणा ते नाका जाले पितुरातही नाही Not into alcohol, seeing bad pictures and the other evil things. आज सर्वेस परत तू संतोष सोद Take delight in the Lord. तुझे काणीस अत्रेक ते सगळे तो तुका दितालो And He will give you the desires of your साम heart. 21 verse 2 म्हणटा की Psalm 21 verse 2 ताच्या says, काळजाचे अत्रेक तो ताच्या काळजाचे अत्रेक तुवें बागायलाय You have given Him His heart's desire ताच्या वोंटांनी केल्ले मागणे तुवें नाकारूंक नाय and have not withheld the request of His lips. सगळे ते जेजू स्वागत करेन तुमच्या वोंटान तुम्ही मागणे करा All of you welcome Jesus. Pray with your lips. We'll give thanks to Thee, O Lord, among the people. सगळे आम्ही सांगता म्हणून म्हणया All together let us येवकर say, जेजू नमस्कार करया let us welcome. ताका नमस्कार करया Let us bow down before ताका Him. नमस्कार करया Let us bow down तो before आमचो Him. धनी He is our तो आमचो master. स्वामी He is our तो Lord. आमचो सोडवंदार He is our तो आमचो Savior. जीवदाता He is our life तो giver. आमचो आसरो He is our refuge. तो आमचो आसरो He is our तुझी refuge. गरजो ताका पूर्ण करूंक कळीत आसा He knows to fulfill your तुझे desires. उणेपण पयस करूंक ताका कळीत आसा He knows to take away your तुझे weakness. हसकत काय पयस करूंक कळीत आसा He knows to take away your तुझो फुडार shortcomings. बांदून ताका कळीत आसा He knows to build your आराधन future. कर काळजात Adore Him from your heart.
जेजूचे आमचे नदर लावया. Let us look at Jesus. पळया ताका आमी. Look at him. Job chapter 22 verse 28 म्हणटा की Job chapter 22 verse 28 says, तुझे सर येवजण्यो सफळ जातल्यो all your plans shall be आणि तुझे established, वाटेर उजवाड फांगतलो and light will shine on your आणि ways. तुझ्या वाटेर उजवाड फांगतलो. And light will shine on your ways. तुझ्या वाटेर तो जेजू उजवाड फांगून द्यायचे दिसा. Jesus will shine the तुझ्या light on your काळजाच्या अत्रेक तो भागोवन दी. Let him fulfill your तुझे heart's कष्ट desire. परिहार करून दी. Let him take away your बरी difficulties. भलायकी तुका लाभोवन दी. Let him grant you good health. साणवाईन तो तुका भरोवन दी. Let him fill you with wisdom. तुझ्या हायर स्टडीक बरी वाट तो तुका दाखोवन दी. Let him show you the way for your higher पैशाची study. समस्या परिहार करून दी. Let him take away your financial खंयच्या problem. वाईटाक तू सापडले वयस जाल्यार If you are trapped in त्या some वाईटातून evil, जेजू तुका सुटका आनी सोडवण लाभोवन दी. let Jesus give you deliverance and freedom आराधन from करताना म्हाका ह्या वेळार while adoring you म्हाका pray. ह्या वेळार Pray. येवकरीच दैवी सकत तुका स्पर्श करून द्या वेळार. The power of the divine Eucharist touch येवकरी you. दैवी सकत तुका स्पर्श करून द्या वेळार. Let the divine power of the तुझी Eucharist काळ touch you. सामाना बदलून दी. Let him change your heart and देवाची mind. जीवे उतर तुका स्पर्श करून द्या वेळार. Let the living word of God touch you. स्पर्श करून द्या वेळार. Let it touch you. स्पर्श करून द्या Let वेळार. it touch you. स्पर्श करून द्या Let it वेळार. touch you. स्पर्श करून दी. Let it touch you. वाईट तुझ्या जैत वरी ना जाऊ. Let not evil वाईट prevail. तुझ्या जैत वरी ना जाऊ. Let not evil वाईट prevail तुझ्या over you. जैत वरी ना जाऊ. Let no evil वाईट prevail तुझ्या over you. जैत वरी ना Let no जाऊ. evil जेजू prevail over ख्रिस्ताच्या you. नावान मागया. Let us pray in the name of वाईट Jesus. तुझ्या जैत वरी ना जाऊ. Let no evil prevail over दैवी you. सकत तुझ्या देवाने होती. Let divine power come on दैवी you. सकत. Divine strength. Exalted, O God, Yes, Lord Jesus. above the Yes, Jesus. Glory. Shakara bantara mariera nama krantala. Shandara mariera nama krantala. Shiki hera nama krantala. Shiki hera ma shandara mariera. Hiriela nama shiki hera ma shandara mariera. Hiriela nama shiki hera ma shandara mariera. Praise you, Jesus. Glory, glory. दैवी सकत अनुभव करे वाला. Experience the divine दैवी सकत strength. अनुभव करा. Experience the divine अनुभव करा strength. दैवी सकत. Experience the divine योग strength. पद में अनुभव करा. Experience the power तो of आमचो Jesus. धनी. He's a तो master. आमचो देव. He's a तो God. आमचो इष्ट. He's a friend. जेसून म्हणला Jesus said, पुता Son, हांव तुका साकोर म्हणिना. I don't call you तू म्हजो servant. इष्ट. You are my friend. तू म्हजो इष्ट. You are my friend. तू म्हजो इष्ट. You are my friend. आराधन करत जेसू. I know that Jesus. साफर तू कोणी सोडला. Maybe someone has कोणी घात abandoned you. केला. Someone has hurt अन्याय you. केला. Done injustice. तुझे काळीस पावसाला. Your heart is broken. तुझा जेजू आयला. Your Jesus has उलय. come. Speak. उलय जेजू लागी. Speak to Jesus. उलय. Speak तो to तुका आपडते आसा. He's touching तो you. तुका आपडते आसा. He's touching तो you. तुका आपडते आसा. He's touching you. तो तुका आपडते आसा. He's touching दैवी you. सगळं तुका स्पर्श करते आसा वळा. Divine power is तुझे touching जीवित you. जेजू दी. Give your life तुझे to काळीस तू Jesus. जेजू दी. Give your heart to तुझे Jesus. काळीस तू जेजू Give दी. your heart to Jesus. जेजू दी तुझे Give काळीस. your heart to Jesus. सांते जेजू त्या वळा. Say to Jesus. जेजू मुझे काळीस तुका दिता. Jesus, I give my heart मुझे to you. काळीस जाऊ तुका दिता. I give my heart to मुझे you. काळीस जाऊ तुका दिता. I give my heart to मुझे you. काळीस जाऊ तुका दिता. I give my heart to you. Hallelujah, hallelujah. We worship you. We worship Abba Father, Papa, Papa, Father, Papa. Father, तुझे खाली जाऊन तुका दिता बापा. I give my heart to you, Father. तुकाच दिता बापा. I give to you. बापा तुका दिता मुझे खालीच. Father, I give you my heart. कोणा सरशी वसू बापा. Where should I go, Father? तुझ्या लगे आईला. I've come to you. तुझ्या लगे आईला सोमिया. I've come to you, Lord. तुझे असा उतरा सासनी जिविताची. You have the word of eternal life. सासनी जिविताची. Eternal life. सासनी जिविताची. Eternal life. येवकरीच सकत भुरग्यांच्या जणकल्याच्या जिवितांत देवाने होती. Let the
Out of the Eucharist flowing to भुरग्यानो every तू children. जेजू तुमकां जाणवायन भरता Jesus fills you with His wisdom. शिकोंक बरी मोत दिता He gives you good mind to study. एग्जामीन तुमच्या बरे मार्क्स घेवंक जेजू आदार दिता Jesus will help you obtain good वाचले marks. तुमच्या मोतीत उरोवं दी Whatever you study, let it remain in your तरणाट्यानो mind. तुमचो फुडार नंदन जावं दी Youngsters, let your future be filled with वायट हातावन rejoicing. जेजू तुमकां सुटका आनी सडवण लाभों दी Let Jesus deliver you from every एक evil. पवित्रपण जिवीत जिवंक तो जेजू तुमकां आदार बळ कृपा दिवं दी Let Jesus give you strength and power to live a life of holiness. त्या सुमयेची सकत अनुभव करूया Experience the strength of सगळे that. दिमी घालया Let's all kneel down. नमस्कार कर By bowing निमाणे down, बेसावाक आमी तयार चवया prepare for the final जायत्या blessing. तरणाट्यांक जेजून आपडला Many youngsters have been जायत्या touched. भुरग्यांच्या भितरली पिडा ताप जेजू पयस करते आसा Many of the children's sicknesses like fever has हायर been going स्टडीक वचचे म्हणून युरोपांत या पारगांवांत तूं ट्रायकान थकले आज जेजू तुझ्या समस्येक एक वाट दाखयतलोच on. You are trying for higher studies in Europe or some other country. Jesus will indeed show you the तरणाट्यानो way. बरो कुमसार जाया Youngsters, make a good सुमयात एक confession. संवरावा Be one with the Lord. नमस्कार कर त्या जेजूक निमाणे घातले Bow down before the Lord. Sacrament most holy, oh sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Oh sacrament most holy, oh sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. मोगाच्या भुरग्यानो आनी तरणाट्यानो Loving children and youngsters. एक दोन मुळी देवाची उतार तुम्ही आज बाहेर करून वाचिचे 2 verses of the Word of God you must read. Psalm 25 verse 1 2 3 Psalm chapter 25 verse 1 to 8. ओडले ना इल्लेशे It is not big, very तुमच्या small. इष्टांक तुमच्या फ्रेंड्सांक धाडा Send it to your friends. परतून म्हणटा Again I say. Psalm 25 verse 1 2 3 Psalm 25 verse 1, 2 and तुम्ही 3. वाचा तुमच्या स्टेटसर बरे करून घाला एक लहानशी बरी करणी आज तुम्ही करूंक जाय You read it, put it on your status and do a very good deed तुमच्या today. काळजाचो अत्रेक तो सुसर्गीचो बाप आज बागो आमेन Let that heavenly Father fulfill your heart's desire. Amen. तुमच्या इष्टांक हे लिंक धाडा Send this link to your friends.